Assalamu alaikum. Hello dear students. Welcome to my online English class. Standard 7. I am Anwar Hussain, assistant teacher, Salgar School and College. Dear students, now I will discuss to you English second part, topic noun. At first we learn the definition of noun. A noun is a word which denotes the name of a person, things, place, state or action. I can say definition of noun. A noun is a word which denotes the name of a person, things, place, state or action. Example: Rohim is a good boy. Dhaka is a big city. Classification of noun. There are 5 kinds of noun. At first, proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. I can say classification of noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Definition, you again say definition: a noun is a word which denotes the name of a person, things, place, state or action. বেঙ্গলি ট্রান্সলেটেড অর্থাৎ নাউন হচ্ছে এক প্রকারের শব্দ যেটি নির্দেশ করে পার্সন ব্যক্তি, থিংস বস্তু, প্লেস স্থান, স্টেট অর অ্যাকশন অর্থাৎ কাজ। এক্সাম্পল: রহিম ইজ আ গুড বয়, ইটস এক্সাম্পল অফ পার্সন। ঢাকা ইজ আ বিগ সিটি ইজ আ এক্সাম্পল অফ প্লেস। ক্লাসিফিকেশন অফ নাউন অর্থাৎ নাউনের শ্রেণী বিভাগ। দেয়ার আর 5 কাইন্ডস অফ নাউন, মানে হচ্ছে নাউন 5 প্রকার। ফার্স্ট, প্রপার নাউন; second, common noun; third, collective noun; fourth, material noun and fifth, abstract noun. Now I will discuss at first proper noun. Proper noun definition. Dear students, now I will discuss proper noun definition. A noun is the name of a particular person, place or things. I can say definition of proper noun. A noun is the name of a particular person, place or things. Example of proper noun: Rohim is a good boy. Dhaka is a big city. Rohim, person, and Dhaka is a place. I can say definition of proper noun: a noun is the name of a particular person, place or things. অর্থাৎ বেঙ্গলি ট্রান্সলেটেড যে নাউন দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর অথবা বস্তুর নাম বোঝায় সেটা হচ্ছে তার প্রপার নাউন। এক্সাম্পল: রহিম ইজ আ গুড বয় অর্থাৎ রহিম একজন ভালো ছেলে, অ্যান্ড ঢাকা ইজ আ বিগ সিটি অর্থাৎ ঢাকা একটি বড় শহর। I can say definition of proper noun:
A noun is the name of a particular person, place, or things. Example: Rohim is a good boy. Dhaka is a big city. Now I will discuss to you common noun. Dear students, now we learn definition of common noun. A common noun is the name given in common to every person or things, the same class. I again say, a common noun is the name given in common to every person or things, the same class. বেঙ্গলি ট্রান্সলেটর অর্থাৎ যে নাউন দ্বারা সাধারণ নাম বোঝায় সেটা হচ্ছে দ্য কমন নাউন। এক্সাম্পল: নজরুল ইজ আ গ্রেট পয়েট, অর্থাৎ নজরুল হচ্ছে একজন বড় কবি। A poet, it's a common noun. Next example: Dhaka is a big city. City is a common noun. She is a doctor. Doctor is a common noun. The rose is a nice flower. Flower is a common noun. I can say definition of common noun. A common noun is the name given in common to every person or things, the same class. Example: Nazrul is a great poet. Poet common noun. Dhaka is a big city. City common noun. She is a doctor. Doctor common noun. The rose is a nice flower. Flower is a common noun. Next, collective noun.
Dear students, look, collective noun, definition of collective noun. A collective noun is the name of a group or a collection of similar persons or things. I can say a collective noun is the name of a group or a collection of similar persons or things. Example, he joined the army. Our team has won the game. A flock of sheep is grazing. Collective noun, army is a collective noun. Team is a collective noun. And flock is a collective noun. Collective noun definition, I can say a collective noun is the name of a group or collections of similar person or things. অর্থাৎ যে বেঙ্গলি ট্রান্সলেটর যে নাউনটার মানে সমষ্টি বোঝায় সেটা হচ্ছে দ্য কালেক্টিভ নাউন। ফার্স্ট এক্সাম্পল, হি জয়েন্ট দ্য আর্মি, মানে তিনি আর্মিতে যোগ দিয়েছেন। আর্মি ইজ এ কালেক্টিভ নাউন। আওয়ার টিম হ্যাজ অন দ্য ম্যাচ, টিম ইজ এ কাইন্ড অফ কালেক্টিভ নাউন। ফ্লক অফ শিপ ইজ গ্রাজিং, বেঙ্গলি ট্রান্সলেটর অর্থাৎ এক ঝাঁক বেড়া মাঠে চড়তেছে। ফ্লক মিনস হচ্ছে ঝাঁক, ফ্লক ঝাঁক। Flock is a kind of collective noun. I can say a collective noun is the name of a group or a collection of similar person or things. Example, he joined the army. Our team has won the match. A flock of sheep is grazing. Army, sheep and flock is a collective noun. Now we will discuss material noun. Question looks material noun. Definition: a material noun is the name which indicates a matter or substance.
I can say definition. A material noun is the name which indicates a matter or substance. Example: the ring is made of gold. Gold, material noun. And second example: please give me a glass of water. Water, material noun. Material noun definition. A material noun is the name which indicates a matter or substance. Example: the ring is made of gold. Gold is a material noun. Please give me a glass of water. Water, material noun. Now we will discuss abstract noun. Abstract noun definition. An abstract noun is the name of quality. I can say an abstract noun is the name of quality. Example: honesty is the best policy. Honesty is a kind of abstract noun. Kindness is a great virtue. দয়া একটা মহৎ গুণ। তাহলে kindness is a kind of abstract noun. Abstract noun definition, Bengali translated definition সংজ্ঞা, an abstract noun is the name of quality. অর্থাৎ abstract nounটা হচ্ছে যে গুণবাচক। Example: honesty is the best policy, মানে সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। honesty is a kind of abstract noun and kindness is a great virtue. দয়া একটা মহৎ গুণ। kindness is a kind of abstract noun. Dear students, no more today. See you later another day. Okay, goodbye.